Hello officers, welcome to the 13th episode of Environment by Prerna ICS for UPSC Prelims 2026. ఇవాళ మనం ఈ వీడియోలో స్టేట్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ ఫర్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ 2025 చూద్దాము. దిస్ రిపోర్ట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ బై యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. మనం ఆల్రెడీ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఇంతకు ముందే లెంత్ లో డిస్కస్ చేసాం ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో. సో లెట్స్ బిగిన్ విత్ వాట్ దిస్ report has to say. Now, before seeing the highlights of these report, let's understand what is the importance of forests. Forest acts as carbon sinks. Carbon sinks అంటే ఏంటంటే మనకి ఏవైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ ఉంటాయో ఆర్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న న్యాచురల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని కూడా plants will utilize for its preparation of food during photosynthesis. So carbon dioxide natural gaane plants or trees will store inside them for its various metabolic purposes like transpiration. So ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఫర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ వాటిలో స్టోర్ చేసుకుంటాయి. దట్ ఈస్ వై దే కాల్డ్ ఎస్ కార్బన్ సింక్స్. ఇంకా న్యాచురల్ గా మనకి ఉన్న కార్బన్ సింక్స్ ఏంటి? ఓషన్స్ అండ్ సాయిల్ and some types of sedimentary rocks. They also trap the carbon dioxide inside them. Manaki Paris Agreement lo we have seen that the goal of Paris Agreement is to reduce or limit the rise of global temperature by 2 degrees centigrade by the end of the century, that is 2100, and taking the pre-industrial era as the year of consideration. So pre-industrial era లో ఎంతైతే టెంపరేచర్ ఉందో ఆ టెంపరేచర్ కి కంపేర్ చేసుకుంటే there should be only 2 degrees centigrade rise by the end of the century. దీనికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ which are causing the global warming. Yes, so the important global warming gas or the greenhouse gas that we know of is the carbon dioxide. This is the largest contributor for the global warming that we have. Now, for this reason, we are concentrating on the effective conservation of forests. And ఈ forest conservations గురించి మనకి different conventions కూడా ఉన్నాయి, like the Red Place Convention, which talks about conserving forests. And what does it do? మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ యూపీఎస్సీ లో కూడా అడుగున్నారు రెడ్ ప్లేస్ గురించి. ఇట్ గివ్స్ ఫినాన్స్ ఆర్ మనీ ఫర్ దోస్ కంట్రీస్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ కన్జర్వింగ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఆర్ restoration of forests, as well as it focuses on helping the indigenous communities that are there. సో ఇండిజినస్ కమ్యూనిటీస్ ఏవైతే ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఫారెస్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళని మనము ఒకవేళ హెల్ప్ చేస్తే, వాళ్ళకి మనము ఫినాన్షియల్ గా హెల్ప్ చేస్తే, ఫర్ దెమ్ ఇఫ్ యూఆర్ హెల్పింగ్ దెమ్ ఇండైరెక్ట్లీ వీఆర్ హెల్పింగ్ దేర్ హ్యాబిటాట్ టు కన్జర్వ్ ద హ్యాబిటాట్ విచ్ ఇస్ ద ఫారెస్ట్స్. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ కమ్స్ అండర్ ద ఫారెస్ట్ ఫినాన్సింగ్ ఆర్ ద స్టేట్ ఫినాన్సెస్ ఫర్ ద ఫారెస్ట్. సో గ్లోబల్ గా మనం చూసుకుంటే there are two types of funds that we have to see. One is concessional funding. The other one is non-concessional funding. Concessional funding ante enti? Concession pen okay. Concessional funding is where you need not pay back any interest on the grants or funds that are given to a particular country for the restoration of forests or for any climate purpose that we have. Non-concessional ante manaki evaithe grants or funds istunaro dan meeda you have to pay some interest while returning it back. So desired funds are usually concessional funds where it is under without any burden of repaying the interests or repaying the loan. You can use the grants for the welfare of that particular cause like forestation or conserving the forest. So manaki ippudu evaithe inni funds unnayo climate change, and we have the Green Environment Fund also, the GEF, which has been created for conservation of forests.
Yes, so all these funds are those which contribute to the state finances for forest conservation. So ఈ ఫండ్స్ అన్ని కలుపుకొని మనకి ఎన్ని ఫండ్స్ వస్తున్నాయి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్యాప్స్ ఎంత ఉన్నాయి అనేది ఈ రిపోర్ట్ లో మనం చూడొచ్చు. సో ద ఫస్ట్ వన్ టాక్స్ అబౌట్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్యాప్. ఇట్ షోస్ దట్ మనకి 2023లో $84 బిలియన్ మాత్రమే కలెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. కానీ మనకి డిజైర్డ్ ఫండ్స్ మనము రీచ్ అవ్వాల్సిన ఈ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గోల్ ని రీచ్ అవ్వడానికి మనకి డిజైర్డ్ ఫండ్ వచ్చేసి $300 బిలియన్. సో దెర్ ఈస్ అ గ్యాప్ ఆఫ్ $216 billion is what the report is highlighting. Then we have total investment that is made in 2023. The total investment I told you is $84 billion. ఈ $84 billion లో 91% ఆఫ్ దీస్ $84 billion is coming from public sector, అంటే from the government sectors, governments of different agencies, different countries and the UN agencies. They are only contributing for most of the conservation purposes. The private sector participation is very, very low. And it also highlights about harmful subsidies. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇండియా ఇస్ అన్ అగ్రేరియన్ కంట్రీ. సో మనం ఏం చేస్తాము, ఒక ల్యాండ్ ని కల్టివేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఒక ల్యాండ్ ని డిఫారెస్టేట్ చేసి దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ కల్టివేట్ ఇట్. అండ్ కల్టివేషన్ కి కూడా వి యూజ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్. And the government in India also subsidizes these fertilizers for the growth of the agrarian economy, because our economy runs on the agriculture. ఇలాంటి కండిషన్స్ లో వీఆర్ డూయింగ్ టూ థింగ్స్. ఒకటి, వీఆర్ ప్రమోటింగ్ deforestation and we are subsidizing the fertilizers, meaning we are also supporting the degradation of soil and overuse of fertilizers. ఈ రెండు, as I told you, soil is also a carbon sink. So we are promoting the soil degradation as well as deforestation, wherein మనకి కార్బన్ సింక్స్ అనేవి డీజనరేట్ అయిపోతున్నాయి. So this also highlights how we are contributing around $400 billion in subsidizing these fertilizers or the harmful subsidies over the fertilizers that are being seen in this report. Then we have the deforestation risk finance. So this talks about the private financial institutions which held around $8.9 trillion in active financing to high deforestation risk companies by late 2024. So ఏవైతే ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఆల్మోస్ట్ $8.9 trillion ఎందులో అయితే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయో, దీస్ కంపెనీస్ ఆర్ లీడింగ్ టు హై డిఫారెస్టేషన్. సో మనం దీని నుండి దీస్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ దట్ దిస్ రిపోర్ట్ హ్యాస్ highlighted. And మనం ఈ గ్రాఫ్ లో చూస్తే we can understand that China is giving a lot of money for the conservation of forests, and the next it is United States of America, and the third highest India is focusing on the restoration of forests. But ఇదే గ్రాఫ్ మీరు ఇంకా క్లియర్ గా చూస్తే you can see that India's contribution is more towards agriculture and forestry, that to agroforestry in particular. అంటే for the growth of plantations, అంటే for the growth of plantations in agroforestry like the teak plantations and the rubber plantations, and they are also monocultural crops. వీటిని ప్రమోట్ చేస్తున్నాం, వాటికి ఎంఎస్పీస్ ఇస్తున్నాం, వాటికి కావాల్సిన ఫర్టిలైజర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ అగైన్ ఈస్ గోయింగ్ టు లీడ్ టు ఎన్వైరన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఎస్, సో దిస్ ఈస్ నాట్ వేర్ what we have to focus on. We have to focus on afforestation and we need to focus on restoration of forest, అంటే ఆల్రెడీ డిగ్రేడెడ్ ఫారెస్ట్ ని రీస్టోర్ చేయడం, రీవైవ్ చేయడం. సో దాని మీద మన ఫోకస్ ఉండాలి. ఇన్స్టెడ్ మనం ఇప్పుడు ఫోకస్ చేసేది అగ్రికల్చర్ మీద అండ్ అగ్రోఫారెస్ట్రీ మీద. దట్ హ్యాస్ బీన్ ఆల్సో హైలైటెడ్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ రిపోర్ట్. And if we see the finances that we have discussed, ఎంత గ్యాప్ ఉంది అని, so the proposed picture here is that it should have
ఇప్పుడు 2023లో 84 బిలియన్ ఉంది. నెక్స్ట్ బై 2030 దాన్ని 300 బిలియన్ కి చేయాలి. అండ్ బై 2050 we need to raise the finances to $498 billion. So this will help us achieve in our sustainable development goals of 12, 13 and 14. The climate action, life on earth, as well as the responsible consumption. So these are targeted sustainable development goals by restoring the forests. So moving on, let us see how this report highlights the interesting facts about India. India is ranked among the top 15 countries wherein we are receiving the highest number of funds as per the report in 2023 in US dollars. That is $81 million are received by India alone. And then despite receiving so much of funds, we are using them, and India is also spending around $7.1 billion for or in conserving the forests. And conservation lo part ga, if we see that we stand third in the spending, and we are spending more on agriculture and forestry, underscoring the importance of the domestic public finance and forest rich tropical countries. సో ఇది మనకి హైలైట్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మనం రికమెండేషన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్ దట్ వీ కెన్ బ్రింగ్ టు సచ్ కైండ్ ఆఫ్ problems. The first one is tripling the funding. As we have seen, we need to triple the funding to $300 billion by 2030. That will solve the investment gap that we have. We have highlighted the investment gap as an issue. To solve that issue, we will be tripling the funding that we have. Then we need to redirect the subsidies that we have seen. మనం ఏవైతే పెస్టిసైడ్స్ కి ఫర్టిలైజర్స్ కి సబ్సిడీస్ ఇస్తున్నామో దాన్ని తీసేసి వీ హ్యావ్ టు ప్రమోట్ అవర్ funding towards sustainable forest initiatives instead. And then we need to mobilize more private capital to attract private investment to nature based solutions. ఏవైతే ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయో అవి డిఫారెస్టేషన్ చేసే కంపెనీస్ లో కాకుండా నేచర్ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్ తీసుకొచ్చే గ్రీన్ కంపెనీస్ లో ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దట్ వుడ్ బి మచ్ మోర్ హెల్ప్ఫుల్. Then systemic shifts like realigning finance with the forest health investments also you have to measure in terms of the green credits or the carbon credits to achieve the goals that we have set. So these are a few recommendations. Then we'll see what are the India's initiatives that are there to conserve forests. As per the India State Forest Report of 2023, we can see that the forest cover is highest in Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh and Chhattisgarh. And India also have one of its major missions, that is the Green India mission, which aims to increase the forest or the tree cover by 5 million hectares and improve another 5 million hectares by focusing on biodiversity, water and carbon storage. Carbon storage is to improve the carbon sinks. Then we have agroforestry. India also promotes agroforestry. It supports the farmers with price guarantees, buybacks, as well as private sector linkages, integrating them with the millet promotions. We are also promoting the millets in the agroforestry section. Now, in prelims perspective, we need to know a few facts from the ISFR report of 2023 as well. The total forest cover that we have is 25.17% in total India's area. And the forest cover is 21.76% and the tree cover is 3.41%. So forest cover and tree cover are two different percentages. When it asks of the question asks about the total cover, it is 25.17. Otherwise, the forest cover is only 21.76%, around 22%. And as I told you, we have reached the carbon, our NDC, the nationally determined contribution goal was to achieve a 30 billion ton carbon storage by 2030. And we have reached the target almost according to the 2023 report.
Then in eco-sensitive zones, we have increased the forest cover, especially in the Western Ghats eco-sensitive areas. And we have also increased the extent of bamboo area at 1,54,670 square kilometers. But yet we have a few concerns, like some of the loss of forest cover noted in the hilly regions due to the infrastructure building, and mostly the resorts that are there. We have seen that during the floods of or the landslides of Kerala also. Then particularly now northeast also we have seen the same thing. It has negative impacts due to the rubber monoculture in Tripura as well. So these are a few facts regarding the forest and the state finance report of the UNEP in 2025. For more such content, please follow our channel Prerna ICS. Thank you.